Sri Muthukumaran Institute of Technology, Magadi, Chennai. BE, BTech, MBA, MCA, ME and PhD. Counseling code 1218. கிராண்ட் விட்டாரால ஆல் வீல் டிரைவ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது எதுடா இது அவ்வளோ பெரிய அப்பாட்டக்கர் எஸ்யூவியா அப்படின்னு நினச்சி நாங்கள் அப்படி வியந்தேன். ஆனால் இப்போ நான் உதய்பூரில் இது மாதிரி ஒரு ட்ராக் வந்து அவங்க ரெடி பண்ணியிருக்காங்க மாருதி. பொதுவாக இந்த மாதிரி ஆஃப் ரோட் ட்ராக்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த பெரிய இந்த ஜீப்பு, டொயோட்டா, ஃபோர்டு இந்த மாதிரியான பெரிய எஸ்யூவிகள் தான் வந்து அவங்க கார்களோட பராக்கிரமங்களை சொல்றதுக்காக இந்த மாதிரி ட்ராக்ஸ் எல்லாம் வந்து பயங்கரமான டஃப் டெரைன்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணி சூப்பரா பண்ணுவாங்க. ஆனா மாருதிக்கு முதல் முறையா இப்படி ஒரு ட்ராக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் வந்து பண்ண வந்திருக்கேன் அப்படிங்கும்போது அடடே அப்படின்னு இருக்கு. அதாவது இப்படிப்பட்ட மேடுகள், இந்த மாதிரி பள்ளங்கள், அப்புறம் இந்த சீசா, அந்த மாதிரி ஆர்டிகுலேஷன் பிட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது செம்மையா இருக்குங்க. இதுல எப்படி இந்த கிராண்ட் விட்டாரா வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராண்ட் விட்டாராவில் வந்து ஆல் வீல் கிரிப் அப்படின்னு ஒரு டெக்னாலஜி. ஸோ இதுதான் வந்து ஆஃப் ரோடுக்கு வந்து அற்புதமாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க மாருதி. அதுக்கான டிரைவ் மோட்ஸ்லாம் பாருங்களேன் இங்கே இருக்குது. இது ஆல் டைம் 4 வீல் டிரைவ் தான். இப்போ நம்ம ஹைவேஸில் போகிறோம் அப்படின்னு வைங்களேன், நாம இந்த பட்டனை வந்து லாக் பண்ணி ஆட்டோ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை லாக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வைங்களேன், இங்கே 4 வீல் டிரைவ் வந்து வந்துடும். இதுவே நம்ம வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம மறுபடியும் வந்து ஆட்டோ அன்லாக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 4 வீல் டிரைவ் வந்து அன்லாக் ஆயிரும். நமக்கு 4 வீல் டிரைவ் தான் தேவை. ஸோ நான் 4 வீல் டிரைவில் தான் ஓட்ட போகிறேன். So the first challenge that we'll be approaching today is a descent and an ascent. Okay. The purpose of checking that obstacle or going for that obstacle is to see the departure approach angle, the departure angle. Just to see that. Okay. It's a 25-degree gradient. Okay. பொதுவாக ஆஃப் ரோடுக்கு அப்ரோச் ஆங்கிள் அப்புறம் டிபார்ச்சர் ஆங்கிள் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா பம்பர்லேயும் இடிக்கக்கூடாது, ரியர்லேயும் இடிக்கக்கூடாது. ஸோ அதுக்காக நமக்கு அங்கே பாருங்களேன் 25 டிகிரியில் வந்து ஒரு ஸ்டீப்பாக ஒரு இது ரெடி பண்ணியிருக்காங்க, மவுண்டைன் குட்டியாக. ஸோ அதில் தான் நாம் இப்போது இந்த காரை வந்து ஏற்ற போகிறோம். ஸோ இதோட ஹில் டிசன்ட் கண்ட்ரோல், அப்புறம் அந்த அப்ரோச் ஆங்கிள், டிபார்ச்சர் ஆங்கிள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். Now when we are approaching this obstacle, when we go on the top of the container, okay, almost on the top and inclining towards in front, then we'll stop there. Okay. And then we'll see hill descent control, and with the help of 360-degree view, we'll be able to overcome the obstacle. Okay. Good to go. Slow, stop. Put on the hill descent control, sir. SDC. Yeah. The light flashes, the hill descent control is on. Okay. First gear. First gear? Yeah. Leave the brakes altogether. Leave the brakes altogether. Leave the brakes altogether. Oh. This is hill descent. Okay. That's how it works. Okay. Very gently it takes you down, sir. This one is to check the approach angle and departure angle. Okay. First obstacle is basically for that. ஒரு காரோட அப்ரோச் ஆங்கிளை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான சோதனை இது. பாருங்க, கார் இடிக்கவே இல்லை, சூப்பரில். ஓகே. We'll stop here. Put it into lock mode now, sir. Okay. No. Again, snow and lock. Now it is locked, sir. Okay. So it is 4-wheel drive, full time. Okay. A bit first gear, a bit of throttle will be required to overcome this obstacle. Okay. So that we don't get a failed attempt. Okay. Yeah. So gradual throttling is needed. Yeah, throttle depends. So you can sense the situation. Okay. Sometimes you need more of throttle, you know. Throttle, more of throttle, more of throttle, more of throttle, more of throttle. Oh, takes it down the track. Now we are going for the articulation pits. Articulation pits. Here on this articulation pit, sir, initially the pits are not deep. As we approach, as it progresses, the pits are getting deeper. Okay. So first we will try it into auto mode. Okay. And you know, whenever it will be required, the traction control will come into play. Then we will lock the system and then we will try it.
Now we'll put it into lock mode, sir. Stop. Put it into lock mode. Good, you have got to this. Keep moving, sir. 360-degree view. Bit on the right. So now this particular obstacle, which is a slush pit, we'll try it into 3 different modes to see how traction control and throttle mapping comes into picture. First, we'll try it into snow mode. So just put it into snow mode, sir. Just yeah, it is in snow mode. Good to go, sir. ஆக்சுவலாக இந்த சகதி பாருங்க, இதுக்காகவே இந்த டிரைவ் மோட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் வந்து ஸ்னோ மோடில் வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் here the electronic traction control will be high and throttle mapping will be low in snow mode. Good to go, sir. Because it feels the surface is slippery. Okay. Take around. பொதுவாக இந்த ஸ்னோ மோடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சகதியில் நீங்கள் வண்டி ஓட்டணும் வைங்களேன், ஆக்சலரேஷன் வந்து ரொம்ப கிராஜுவலாக இருக்கணுங்க. அதாவது மிதிக்கக்கூடாது. ஏன்னா ட்ராக்ஷன் வந்து பயங்கரமாக கிடைக்கும். அதுதான் இந்த சேறு சகதிகளில் ஓட்டுற ஒரு டெக்னிக்கு. இங்கே பாருங்கள், நான் ஆக்சலரேஷன் வந்து அப்படி ரொம்பலாம் கொடுக்கல, லேசாக தான் கொடுத்துட்டு வரேன். கிளச்சிலேருந்து கால் எடுத்துட்டேன். சூப்பராக வந்து கார் வந்து அப்படி ட்ராக்ஷன் கிடைக்குது. Now we'll try it into sport mode, sir. ஸ்போர்ட்ஸ் மோட். இப்போது நான் இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் வச்சு ட்ரை பண்ணுறேன். ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் டார்க் அப்படி குப்பிளிக்குது பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி நேரங்களில் ஸ்டியரிங் கண்ட்ரோலும் வந்து ரொம்பவே அவசியம். எப்பயுமே ஆஃப் ரோடு பண்ணும்போது இப்படி இந்த மாதிரிலாம் தெரியக்கூடாது. Now we'll put it into lock mode, sir. We'll stop here. Put it into lock mode. Wow. Now we'll do the rock bend. So we'll do it into auto mode. Okay. Nothing required, just to check the ground clearance on the vehicle. Okay. Right. And this time we'll be heading for the side incline. Side incline. It's very interesting. Okay. It gives you good angle. The left wheels are on the top. On the top, yes, sir. You can see it from here. Oh. Yes, sir. More of throttle. More of throttle. More of throttle. Perfect. Slow. Bit on the right. Yeah, bit on the right. Steering straight. Left on. Left bit on. We'll just stop here. 360-degree view. This is very much needed here. Oh. Because we are approaching a seesaw. So this is how 360-degree view is very important. Okay. Yeah. A bit on the right. No acceleration required at all. Okay. Only brakes. Yeah. Apply brakes. Yeah. Brakes slowly. A bit on the right, sir. A bit on the right. Yeah. Keep going straight. Yeah. Wheel. Throttle. Perfect. Turn right. Full right. Lock the steering to right. Full right. This is the snow challenge that we'll approach. Okay. We'll put it into snow mode. It's a low traction surface. Snow mode. Okay. When both the wheels on my side are on the snow, then we'll start accelerating. Okay. இப்போது நாம் ஐஸ் கட்டியில் போகிறோம். நான் மோடை வந்து ஸ்னோ மோடு மாற்றிட்டேன். The vehicle feels that you are on a very low traction surface, and then the snow mode comes into picture. Okay. This way it will go very easily. Yeah. Now accelerate. Okay. கிராண்ட் விட்டாராவோட இந்த ஆல்வீல் ட்ரிப்பு டெக்னாலஜி வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஏதோ பெரிய எஸ்யூவியில் வந்து ஆஃப் ரோட் பண்ணிட்டு வந்த மாதிரி இருக்குது. நீங்களே பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நல்ல ஆஃப் ரோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு மாருதியிலையும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறதான் இது தெரிவிக்குது.
Muthukumaran Institute of Technology, Magadi, Chennai. BE, BTech, MBA, MCA, ME and PhD. Counseling code 1218.